mbele zako Bwana, tusaidie mfalme wetu, ili ya kwamba Bwana ukawe wa kuinuliwa katika maisha yetu, ukawe wa kuheshimiwa maisha yetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu. My Father, my God, help your church. Saidia kanisa lako Bwana, tusaidie mfalme, tunakuhitaji, tunahitaji mkono wako, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji neema yako Bwana. Tusaidie Mungu wetu, tunakuinulia macho yetu Bwana. Msaada wetu, msaada wa watu wako Bwana unapatikana kwako, na hivyo Mungu wetu asubuhi ya leo tumeinua macho yetu kwako. Mioyo yetu Baba tunakuinulia wewe, ili ya kwamba Bwana ukaijaze, ili ya kwamba Bwana ukatujaze, ili ya kwamba Bwana ukatujaze, kwa maana Bwana umetuita ukiwa na kusudi. To
the unity, when we lack umoja katika roho, so many things can happen. Amen. So many things. The enemy can be able to attack whoever he wants. But when we have the spirit of together, but when we have the unity in us, praise God, we can be able to pray and ask God. Remember sister so and so. Remember brother so and so. And maybe you are passing some kind of challenge. That's why we gather here and come, you justify. You say, it was happening this in this way. Hallelujah. But because you are in the body, you are in the unity. Praise the name of the Lord. You'll be able to overcome the challenge. Amen. Let's continue. Mstari wa 5. Basi Petro akaliwa gerezani, nao kanisa likamuomba Mungu. Listen here. Kwa juhudi kwa ajili yake. Listen. This is now where I'm saying, when we lack, you can fall. You can be the challenge and nobody knows. Praise the name of the Lord. Tumesikia maandiko hapa, kanisa likaomba. And the church prayed. Bwana Yesu asifiwe. That is the kind of church that Jesus died for. Hallelujah. The church that had the unity. Don't tell me that it is because Petro unajua wanasema Paulo alikuwa pastor. Kwa hivyo pastor kosa tunajua kidogo. Bwana asifiwe. Wakati uko kwenye majaribu, wakati adui anakuattack, ukiwa katika mwili wa Kristo, tukiwa na umoja, tuko na uwezo wa kujua. Haleluya. Tuko na nguvu ya kuweza kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaingia kwenye shida, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inafanyika wakati kanisa liko na umoja. Wakati kanisa na wakati huo walikuunganika. Suppose kanisa na wakati huo walikuwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Because maandiko yamesema ya kwamba kanisa liliomba. The church prayed. Kanisa tukaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Herode hakuwa anacheza. He was meaning business. Hallelujah. Like today, the enemy is meaning business. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. He's not happy. The enemy is not happy. You sitting here. Praise God. That's why I'm saying, in the body of Christ, there has to be unity. Hallelujah. There has to be unity. Right? In the church today, many people can miss come to church and nobody cares. Hallelujah. Many people can be absent in the house of God, but nobody even care. Nobody even calls. Nobody, not even attend. Bwana asifiwe. That is the body. That is the job of pastor. To all of us. You are brothers keepers. Bwana asifiwe. Wewe ndio muangalizi wa dada yako. Wewe ndio muangalizi wa ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. When Peter missed out, wakati Petro hakupatikana, the church prayed. We're supposed to get concerned. Hallelujah. That is how we overcome. That's how we overcome. Hallelujah. That's how we overcome. Praise the name of the Lord. You sitting there, somebody prayed. Hallelujah. Somebody stood. Mtu alisimama kwa niaba yako. Bwana asifiwe. There's a price to pay. We have to pay the price. Amen. Let's continue. Mstari wa 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango, wakailinda gereza. Listen, this is the power of unity. Praise the name of the Lord. This man was tied. Mtu alikuwa amefungwa. Bwana asifiwe. But because there was a church somewhere, there was somebody somewhere was praying. Hallelujah. Praise the name of the Lord. God our Father, He does not. Mungu wetu hajui nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hajui nguvu zinazoweza kumshinda.
Bwana Yesu asifiwe. The Bible says the church was praying. Hallelujah. Kanisa lilikuwa linaomba. Who is the church? The church. Bwana asifiwe. Unajua Moses wanasema kanisa ni uje. Bwana asifiwe. In that church, that in the name of the church, put your name. And I, Joseph, prayed. Church prayed. Kanisa likaomba. Bwana Yesu asifiwe. Tusome mbele evangelist. Omba. Praise God. You can't pray. Now, when you are praying, when sister is praying and you are praying, you are listening to what is praying. Unasikiza maombi yake. Bwana asifiwe. It is because we have allowed the enemy to come inside. Tumekubali tukafungua mwanya. Mbali kupanda katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa I don't trust that sister. Siamini huyu ndugu. Amen. And yet we are in the same church. Bwana asifiwe. We are in the same church. I don't trust that sister. I don't trust that brother. And yet we are in the same body of Christ. Praise God. We are lacking unity. Amen. The church of Jesus Christ is lacking unity. And when the unity is not found in us, the enemy can attack from any side. Hallelujah. You can be conquered by anybody. Praise God. But when we have the unity in us, even when the enemy is just about to come, you can sense there's a problem. You can sense, you can know, you can identify. Hallelujah. And you can be able to stand and to stop. Praise the name of the Lord. Unaweza ukasimama na ukasema ya kwamba that sister, huyo ndugu hataanguka. Hallelujah. Huyo mzee hataanguka. Huyo msichana hataanguka. Bwana asifiwe. The church, anybody, all of us, we can be able to overcome. Bwana asifiwe. We can be able to overcome because we have the unity. Praise the name of the Lord. So that's why I'm telling to us, this is the problem in the church. And in particular, not only here. Hallelujah. Why do the people go without nobody knowing where they are? Praise the name of the Lord. Nobody cares. God is for us. Praise the name of the Lord. That kind of attitude is killing the body of Christ. Asifiwe. Hiyo hali inamaliza mwili wa Kristo pole pole. Bwana asifiwe. Na kanisa linakosa kuwa na nguvu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu tumekosa ule umoja wa roho. Praise the name of the Lord. Ili ya kwamba hata wakati let me Let's begin from verse 1 going on. Matendo ya Mitume. Sura ya 12. Yes, kusoma mbele. Mstari wa kwanza. Panapo majira yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Sikiza. Hii ulikuwa wakati wa mfalme Herode. Bwana asifiwe. And he was against the church. Praise the name of the Lord. He was against the disciples. Amen. Na kama vile mnajua from the kuzaliwa kwa Yesu, mnajua kwamba vile Herode, he was against the will of God. Bwana asifiwe. Na hapa ndipo unasikia kwamba maandiko yanasema ya kwamba iwapo majira ya asubuhi katika he was the king. Praise the name of the Lord. Herod was the king, so he had the power. He had the power in him. Mstari wa pili. Akamuua Yakobo. Akaua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Mstari wa tatu. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi wakaendelea, akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Bwana Yesu asifiwe. Akiona imempendeza akamshika mpaka nani? Petro. Praise the name of the Lord.
let me say this to us, the people, the church. The enemy is not resting. Bwana asifiwe. Adui hawezi kuchoka. Hallelujah. Adui hawezi kulala. Bwana Yesu asifiwe. Adui hawezi ondokea. Bwana Yesu asifiwe. Si unasikia kwamba baada ya kuua akaona ya kwamba Wayahudi